तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Today I was reminded about Papa saying, nothing is unimportant, nothing is insignificant, nothing is unwanted. So everything on this world is wanted for something or the other, a specific purpose for which he has sent us to this earth. There is another saying of Papa. It says, each and every one is a unique creation of his. Everyone is a unique creation of his, sent to this earth for a specific purpose. Here, when we look at, and also for a specific purpose, so which means that everybody is important. Everybody has got a job assigned to him by Paramatma himself. And there is nobody who is insignificant, who is no, you cannot say this is important, this is not important. With that in background, I was reminded about one of the WhatsApp messages which was sent by somebody, I don't remember who it is, but somebody sent it. And I want you to listen to this. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ and try to see it from the spiritual aspect of it. ಬೇಸತ್ತ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓ ದೇವರೇ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ದರ್ಶಿಸಲು ಬೇರೊಂದು ಸಾಲು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲು, ಇದ್ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಭಗವಂತನೇ? ಆ ದೇವರು ನಕ್ಕು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ದೈವ ಸಮಾನ ಎಂದೆ, ನೀನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾಣಿ ಎಂದೆ, ನೀವು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜನಸೇವೆಯೇ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಇರುವೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನಾನೇ ಇರುವೆ ಎಂದೆ, ನೀನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ ದರ್ಶನದ ವೇಳೆಯನ್ನು, ದರ್ಶನದ ದರವನ್ನು, ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಾಲುಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ದರಗಳನ್ನು ನೀನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀನೇ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯವಯ್ಯ? ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣುವ ಹಂಬಲವಿದ್ದರೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ವೃಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣು. ಪ್ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ಪಿತೃಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ, ನೊಂದವರಲ್ಲಿ ಕಾಣು. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಣು. ಕೇವಲ ದೇಗುಲಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಡ ಎಂದನು. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿ ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಜಗತ್ ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ is enveloped by him.
ಅವನಿಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ನಮಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. ಅವನಿಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ನಮಗೆ ಪಪ್ಪನವರು, ಮಾತಾಜಿಯವರು ಇದೇ ಬಹಳ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಾತಾಜಿಯವರು ಫೇಮಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಆಯಾರಾಮ್ ಕಾಯಾರಾಮ್ ಸೋಯಾರಾಮ್ ಗಯಾರಾಮ್. ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಅವರು ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪಾಲಿಸೋಕೆ ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಪಪ್ಪನವರು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ 3 ಸತಿ ನಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 1 ಸತಿ ರಾಮನಾಮ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಥವಾ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಕ್ಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನ ರೂಪವೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವನೇನೆ, ಎಲ್ಲಾ ತರಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಾನೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಇದು ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ವಿಚಾರನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್. ದಟ್ ಅವ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. It is not anything wrong. If you want to see him, go to the temple. Sit in your temple. ಮನೆ ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ರಾಮನಾಮ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. there is nothing wrong in anything. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಪಪ್ಪ is always with us. Papa is with us, within us and everywhere around us. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ then our thinking process becomes much better, and we might be able to do something much more than what we are trying to do. ಈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜನ್ನ ಆವಾಗ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ನಾನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಉಂಟು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪಪ್ಪನವರ ಪದಗಳನ್ನ, ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಪ್ಪ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ರಿಮೈಂಡಿಂಗ್ ಅಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ. ಹಿ ಈಸ್ ಸೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿರೋವರೆಗೇನೆ ಇದು ಕುಮಾರು, ವಸಂತಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಔಟ್, it is nothing but a body. Let us remember it, that he is seated within us. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಿನ್ಮಯಾನಂದರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆತ್ಮಬೋಧ ಅಂತ. ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭ್ರಾತಸ್ಮರಾಮಿ
ಹೃದಯ ಸಂಸ್ಫುರದಾತ್ಮತತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿತ್ ಸುಖಂ. ನಾವು ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ವರೂಪ ಆಫ್ ಪಪ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ನಾವೀಗ ಈ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಪರಮ ಸುಖದಂ ಕೇವಲಂ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿಂ ದ್ವಂದ್ವಾತೀತಂ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ. All these are his qualities. It is nothing but his own qualities. Pratyondanuve gagana sadrisham. He is like this akasha. Tattvamasya laksham. That is, ಈ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನೇನೆ. ಈ ಅವ್ರನ್ನ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳು ಉಂಟು, ಆ 4 ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, then we will be able to utter Ram Nam a little more than what we are supposed to be doing right today. I'm not referring to those who are advanced in various aspects of it. It is just, in most of the time I talk to myself. When I am talking to you also, I am talking to myself only. It is all my inner feelings, my shortcomings, all this, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So let us try to see and understand Papa a little more and be a little more wider in our outlook. Let us do things where our brothers and sisters and various animals also get benefited by us. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಪಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು, ಅದರ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಸಾಧಕ ಅಂಡ್ ಸಾಧನ. ಈ ಸಾಧಕ ಅನ್ನೋದು ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ನಾವು ಸಾಧಕರ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ಸಾಧಕರ ಅಥವಾ ಡಿವೋಟೀಸ. ಡಿವೋಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಡಿವೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಡಿವೋಟೆಡ್ ಟು ಪಪ ಆರ್ ಟು ಭಗವಂತ ಆರ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೈವ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುರು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್, most of us, as I told you again, when I say most of us, I am referring to myself, because very many of you are in an advanced stage and I will be wrong if I do not acknowledge it. ಆ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಡಿವೋಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂನುವೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಗೋ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಸರ್ಕಲ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ more work, more thinking, more Ramnam, and getting into all sorts of circles. So ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಡಿವೋಟಿ ಟೈಟಲ್ ಇಂದ ಕಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಸಾಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಪ್ಪನವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಸಾಧಕ. ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, as I told you, ಬಹಳ ಜನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, and I am grateful to all those people who are coming out with, when they speak about it, there is something which uplifts us. ಸಾರಿ, ನಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಏನೇನೋ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದು ಪಪ್ಪನವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ, ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ few lines ಓದೋಣ. Need to become a sadhaka. Look at the heading. Need to become a sadhaka. All of us are blessed with love and devotion and a desire to have God vision. Look at the words, how nicely ಪಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೆ ಪೋಣಿಸಿ ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Desire alone desire alone won't do. Our aspiration to realize the truth must be fiery and our sadhana well disciplined. The whole catch is here. Desire alone won't do. ಬೇಕು ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನಗೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರಬೇಕು, ನನಗೂ ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲದು. Our aspirations to realize the truth ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. The truth must be fiery and our sadhana well disciplined. Instead of being merely devotees, we must turn into real sadhakas. Devotees are those who are devoted to God but aspire mainly for worldly things. We are clinging to these worldly things, and in order to keep it that way, we are become devotees of God. In fact, ಕೆಲವು ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ, where is the fear? Why should we fear him? He is with us, he is within us, he is the one who is doing everything in this world. We are nothing. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅವನು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. We should have the faith to face him. There is nothing wrong in it. If you ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ that we are not doing anything. It is all ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. If you get into that feeling, then things become difficult. Leave it to him. Do what you want to do with me. I am at your mercy. I am at your beck and call. ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು will be free from this sort of fear. He is our mother, he is our father. We cannot live without him. He is everything. Anyway, let's go a little further. Devotees are those who are devoted to God but aspire mainly for worldly things. They are not generally keen to have anything higher, whereas sadhakas aspire only for God. The first quality necessary for the sadhaka when he strives to realize God is heroic spirit. Look at the words now. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಸಾಧಕ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, ಸಾಧಕ ಅಂದ್ರೆ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ಗಾಡ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೀರೋಯಿಕ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. Meekness will not do what you want to do with me, but make me do this ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. We should not have lukewarm enthusiasm and a timid march on the path, because they prolong the struggle, often ending in uncertainty and disaffection. We also have to ensure not to seek peace and freedom in external circumstances of life, because true freedom is of the mind only. Let the knocks and hits of life turn us more and more towards God, so that we can become impervious to all kinds of outside attacks upon us. Again, every time it points out that yes, if you become a sadhaka, you must be prepared. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಕ ನಾನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I am not doing anything. You do what you want to do with me. ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. Therefore, let us be earnest
in employing all the resources of our being to advance towards the supreme goal. May our thoughts, words, and deeds have a background of divine consciousness. It is to be remembered that unless we link our life with the divine author of our being, our life is in vain. English is a beautiful language, and coming out from Papa, it is much more beautiful. Beautifully said. Steadily, we have to practice concentration of thought on God until we feel His nearness, until we become aware of His presence, until we have the vision of Him wherever, everywhere about us, until we realize oneness with Him. ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿಲ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಹಿಸ್ ನಿಯರ್ನೆಸ್, ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಬಿಕಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಸ್, until we have the vision of Him everywhere about us, until we realize our oneness with Him. So we have to graduate from devotee to sadhakas. Doubts may then arise whether this can be done while leading a normal family and professional life. With intense aspiration to realize God, coupled with a high degree of dispassion, the sadhaka will be able to attain this state. The methodology is to chant His name with the right perspective, prayer, and meditation, besides dedicating all the activities to Him. The Muntina health and that if we start thinking that He is doing everything, He is making me do everything, then our guilt feeling of doing this, not doing this, I am not doing that, I am doing this, I am helping others, I am Ellanuve, everything amounts to He is making me do this, He is making me realize this, He is behind me, He is looking after me, He is guiding me. Ee feelings namge barbeku. True liberation, peace, and bliss can come to a spiritual aspirant only when she combines the inner sadhana of remembrance and meditation with the outer dedication of actions to the divine. Every action performed as an impersonal spirit becomes a worship of God. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿ ಸತ್ತಿನೂ ನಾವು ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ shloka ತಗೊಳ್ಳಿ, everywhere it is only this, that it should be performed in an impersonal spirit, saying that everything is yours, everything you are making me do, I have nothing to do with anything, I don't expect anything from you. It is very, very easy to say, but it is very, very, very difficult to bring it into practice. But we can try. It is therefore incumbent for a sadhaka to be watchful and vigilant over the antics of the mind. If the mind is given free rein, sadhana would be impossible. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. It is a very, very, very tough job. It is not so simple as Papa puts it. It is therefore incumbent for the sadhaka to be watchful and vigilant of the antics of the mind ಅಂತಾರೆ. ಆ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ ಅದೊಂದು ಕೋತಿ ತರ. ಅದು ಕೋತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಲದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಾಟಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಹೆಂಡ, ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಚೆನೆ ಕೋತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹೆಂಡ ಕುಡಿದು ಕೋತಿ, ಇದು ಎರಡು ಸಾಲದು ಅಂತ ಒಂದು ಚೇಳು ಬಂದು ಅದ್ರ ಬಾಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. Now imagine in what state it is in, and in most of my case, or in our case, in very many people, it is
unimaginable how it jumps from place to place. ಹೇಗೆ ಆಡಿಸುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಆಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. If the mind is given free rein, sadhana would be impossible. It is also essential that the sadhaka should watch every step he takes on the spiritual path. Such a one must control thoughts, feeling, words, and actions. His or her thoughts should always dwell in the oneness of all objects and things. The feeling should be pure and go out in love and sympathy towards the whole creation. And actions should be spontaneous outflow of the sadhaka's dynamic nature. They said it is bhala simple agi helidare papa, but to bring it into practice is very, very difficult. I would love to switch over from this to this time's vision. In vision, everything comes out in the same mold, but in a different way. ಬೇರೆ ಥರ ದಿನ ನಾವು ಒಂದೇ ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಒಂದಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬೇಕು, ಒಂದಿನ ಚಪಾತಿ ಬೇಕು, ಒಂದಿನ ದೋಸೆ ಬೇಕು, ಒಂದಿನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. So let us also switch over to from very, very heavy subject to a slightly lighter subject. If we so adjust the conduct of our life as to mutually help each other and look upon all as children and offsprings of the Lord, then alone there is hope of our bringing about amity. Therefore, the one message which Ramdas has given to all the people in the world is universal love and service. And to top it, editorial it is a great privilege to get motivated and think about God, and also to know that without him we do not exist. Again, it is a great privilege to get motivated and think about God, and also to know that without him we do not exist. Our effort now is to transform this knowledge into an experience. The process that enables us to do so is normally termed as sadhana. Initially, we feel that to reach this state, one has to totally cut off from the common run of life, which is not that easy or possible. But by intensely going through the wisdom teachings of Mahatmas and Shastras, like Srimad Bhagavad Gita, we intellectually understand that what is required is to change our attitude towards men and matter and not run away from our daily life. We also learn that the first move is to train our mind to deal with everything, not from our own individual standpoint, but to see and react from a higher level. By this broadening our vision, our attitude, priorities, quality, care, and concern for as many creations that come in contact with us as possible. In other words, we can say that our spiritual sadhana should enable us to cultivate the spirit of mutual love and service while interacting with events and individuals. This time's vision carries articles on sadhana, spiritual sadhana from various great Mahatmas. So now, as I was talking about the previous things, ಈ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನೇ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅವರ್ ವೆರಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. We cannot say, I am doing this, I am doing that, I did this, I didn't do this, I went there, I didn't go there. Well, these are all only sayings. And also, the mind ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, we will find excuses
not not in trying to do what is told by Mahatmas, by Papa, by Ramana Maharshi, by Bhagavad Gita. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೈಂಡು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೌ ಟು ಸೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿರೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಅವನಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಟು ಲಿಸನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಸೇಮ್ WhatsApp message. It is beautiful, and I wish we look at it every day once, so that we try to follow somewhere or the other what has been brought about in it. And it is very, very true that what we are doing is we are trying to put the blame on him. ನೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ ನನಗೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಮೈಂಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು we avoid doing what we should be doing. It's not easy. It is not at all easy. ಯಾವುದೂನು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡಿವಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸೇ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿ ಆಕ್ಷನ್, ಡೂ ದಿ ಆಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹೂ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಡೂ ದಿಸ್. ನೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟು, ರಾಂಗು, ಗುಡ್ನೆಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾನು ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಲ ನಮ್ಮ ನಾವುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ವಿತೌಟ್ ಅವರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೀಶೋರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫೈನ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನಾವು, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ಅವರು ಸೀಶೋರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತನ. ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ನೀನ್ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತೀಯ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋವಾಗ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಿದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಆಫ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಮುಠಾಳ, ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು, ನಿನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ say, Papa, make us do things the way it should be done, and give us the right mind of thinking. Make us do everything correctly. Let us see everybody as equal, and let us be at the side of everyone as far as possible. With that, I think we will call it a day. Om Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram.
जय राम जय जय राम।